హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ విశాల్. మీరు చూస్తున్న విశాల్ తెలుగు టెక్స్. నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇంట్లో ఎలా చేయాలో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోకి ముందు కూడా వీడియో ఒకసారి డిస్ప్లే అయింది కదా, అంటే ఒక విశాల్ తెలుగు టెక్స్. అటువంటి ఇంట్లో నేను ఎలా చేశానో నా మొబైల్లో చేశాను. నేను ఎక్కువ పీసీలో చెప్తాగా, కానీ ఇప్పుడు నేను మీకు మొబైల్లో చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. మొబైల్లో ఎలా చేయాలో చెప్తాను. ఫస్ట్ మీరు మీ మొబైల్ డేటా ఆన్ చేసుకోండి. ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సెర్చ్లోకి వెళ్ళి ఇంట్లో ఫర్ యూట్యూబ్ అని టైప్ చేద్దాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంట్లో మేకర్ ఫర్ యూట్యూబ్ అని టైప్ చేసాం కదా. టైప్ చేసినప్పుడు మీకు ఇట్లా కనపడింది చూడండి, థర్డ్ వన్లో రైజ్ అండ్ రైస్ కంపెనీ వాళ్ళది ఇంట్లో మేకర్ ఫర్ యూట్యూబ్ మ్యూజిక్ అని. దీన్ని క్లిక్ చేయండి. మీరు క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేయండి. 37 MB ఇది. నాకైతే డౌన్లోడ్ అవుతుంది. నెట్ కొంచెం స్లోగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. 605 kbps. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ 200 తగ్గిపోయింది. %68 డౌన్లోడ్ అయింది ఫ్రెండ్స్. 86%, 93, 100 అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇన్స్టాలింగ్ అవుతుంది యాప్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ ఇంట్లో చేయాలంటే మీకు ఖచ్చితంగా నెట్ ఆన్ చేసి ఉంచాలి ఫ్రెండ్స్. లేదంటే మీకు ఈ వీడియో మీరు చేయలేరు. నేను మీకు ఒకసారి నెట్ ఆఫ్ చేసి చూపించినా సరే మీకు తెలుస్తుంది. ఈ యాప్ చాలామందికి తెలుసు ఫ్రెండ్స్. నాకు కూడా ఎంతో కాలం క్రితం తెలుసు, కానీ నేను వీడియో చేద్దాం అంటే నాకు గుర్తు రాలేదు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కొన్ని విఐపి అని ఉంటాయి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, కొన్ని మామూలుగా ఉంటాయి. ఏమో నేను దీంట్లో చేసి చూపిస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది విఐపి కాదు. 1080p కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. కొన్ని అంటే విఐపి, ఇదిగోండి విఐపి అని ఉన్నాయి. ఇది అసలు మనం చేయలేము, తక్కువ ఎంబీలో కూడా ఇది మనం చేయలేము. ఇట్లా ఉన్నాయని విఐపీస్ మాత్రమే. విఐపీగా అవ్వాలంటే మీరు మంత్లీ వాళ్ళకి ఇన్కమ్ పే చేయాల్సి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, మనం లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. 1080pలో మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. క్లారిటీ ఉంటుంది. వీడియో ఎడిటింగ్ వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. సో మీరు ప్లే చేసి చూడండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం దీనికి టెక్స్ట్ యాడ్ చేయాలి. టైట్లో ఉన్న చోటన నేను విశాల్ తెలుగు టెక్స్ట్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను. తెలుగు టెక్స్ట్కి ప్లేస్ ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకోసారి టైటిల్ అడిగింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం తెలుగు టెక్స్ట్ అని ఇద్దాము.
చాలా పీస్ అయితే తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు సరిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు డన్ చేద్దాం సేఫ్లీ. ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ నుంచి చూడండి. మనం దీనికి మ్యూజిక్ క్యాచ్ చేద్దాం. ఇంట్లో చేసుకుందాం. సరే వినండి. నేనైతే వీడియో యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎడిటింగ్ అయిపోయింది. పిక్చర్ అంటున్నాను. మనం సబ్స్క్రైబ్ అని ఇక్కడ కనిపించింది కదా ఫ్రెండ్స్, దీన్ని డౌన్లోడ్ చేద్దాం. దీన్ని మూవ్ చేస్తున్నాను. వీడియో ఎక్స్పోర్టింగ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. స్పీడ్గానే అయిపోయిద్ది, ఏమీ టైం తీసుకోదు. మీ నెట్ స్పీడ్ అక్కడ 0.1 kbps అయినా స్పీడ్గా అయిపోతుంది. ఎక్స్పోర్టింగ్ అవటానికి ఏం తీసుకోదు ఫ్రెండ్స్ టైము. మినిమం 30 seconds తీసుకుంటుంది, లేదంటే 20 seconds తీసుకుంటుంది. మన వీడియో ఎన్కోడింగ్ అయిపోయింది. యాడ్ వచ్చింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో స్టోర్ అయిపోయింది. గ్యాలరీలోకి వెళ్ళి చూపిస్తాను. మనకి ఇంట్లో మేకర్ అయిన దాంట్లో ఇది సేవ్ అయి ఉంటుంది. ఇదిగోండి, ఇది నా పాత ఇంట్లో. దీనికి అదే మ్యూజిక్ పెట్టాను. ఇది మన కొత్త ఇంట్లో ఫ్రెండ్స్. మన వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు చూసిన విషయాలు తెలుగు టెక్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.